страница 78. Vibhavari Shesha Loka Provesha Nidratari Yosajiva 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 Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva 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 Narsimhamana Srimad Sudana Rajendra Nandana Shyama Nisimha Vamana Srimadhusudana Rajantanandana Shyama Narsimhamana Srimad Sudana Rajendra Nandana Shyama Nisimha Vamana Srimadhusudana Rajantanandana Shyama
Yashoda
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Shaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraye Nestapraeshu Vabhadreshu Ashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15. The Pandavas retire timely. Text number 42. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 15, своевременный уход пандавов, текст 42. Tredve Tridve Kudva Kudva Cha Panchatvam Panchatvam Tach Tash Chaikatve Chaikatve Ahjuhon Ajduhon Muni Muni Sarvam Sarvam Atmani Atmani Ajuhavit Ajuhavit Brahmani Brahmani Atmanam Atmanam Avyaye Avyaye Tridve Hudvacha Panchatvam Tridve Kudvacha Panchatvam Taschaikat Johon Muni Tachaikatve Johon Muni Sarvam Atmani Ajuhavit Sarvam Atmani Ajuhavit Brahmani Atmanam Avyaye Brahmani Atmanam Avyaye Tridve Hudvacha Panchatvam Tridve Kudvacha Panchatvam Taschaikat Johon Muni Tachaikatve Johon Muni Sarvam Atmani Ajuhavit Sarvam Atmani Ajuhavit Brahmani Atmanam Avyaye Brahmani Atmanam Avyaye Tridve Hudvacha Panchatvam Tridve Kudvacha Panchatvam Taschaikat Johon Muni Tachaikatve Johon Muni Sarvam Atmani Ajuhavit Sarvam Atmani Ajuhavit Brahmani Atmanam Avyaye Brahmani Atmanam Avyaye Others chant. Tridve Hudvacha Panchatvam Tridve Kudvacha Panchatvam Tachaikatve Johon Muni Tachaikatve Johon Muni Sarvam Atmanya Juhavit Sarvam Atmani Ajuhavit Brahmanyatmanam Avyaye Brahmani Atmanam Avyaye Тритве Хутвача Панчатвам Tridve Kudvacha Panchatvam Тачайкатве Джугон Муни Tachaikatve Johon Muni Сарваматпанья Джухавит Sarvam Atmani Ajuhavit Брахманятманамабьяе Brahmani Atmanam Avyaye
Tritvehutvacha Panchatvam Тритвегутвача панчатвам Tacchaikatve Juhutmuni Качайкатве джугон муни Sarvam Atma Adhuthavi Саванатманя жухари Brahmanyatma Avyaye Брахманя манамавяе Тритвехутвача панчатвам Тритвегутвача панчатвам Тачайкатве джухон муни Качайкатве джугон муни Сарвам атмане джухави Сарванатманя джухари Брахманятманам авьяе Брахманя манамавяе. Vaishnavis. Тритвехутвача панчатвам Тритвегутвача панчатвам Тачайкатве джухон муни Тачайкатве джугон муни Сарваматманя джухави Сарваматманя джухари Брахманятманам авьяе Брахманя манамавяе. Тритвехутвача панчатвам Тритвегутвача панчатвам Тачайкатве джухон муних Тачайкатве джугон муни Сарваматманя джухави Сарваматманя джухари Брахмани атманам авьяе Брахманя манамавяе. You can read the word meaning. Тритве. Тритве. Три качества. Три качества. Хутва. Хутва. Предложив. Ча. Также. Панчатвам. Пять элементов. Тат. То. Ча. Также. Экатве. Единое неведение. Аджугот. Погрузив. Муни. Мыслящий. Сарвам. Совокупность. Атмани. В душу. Аджугавит. Утвердил. Брамани. В дух. Атманам. Душа. Авьяе. Неисчерпаемая. Oh, go ahead. Перевод. Таким образом, растворив грубое тело, состоящее из 5 элементов, в 3 гунах материальной природы, он погрузил их в единое неведение. А это неведение в свое «я», Браман, неисчерпаемый при любых обстоятельствах. Комментарий Шрила Прабхупады. Все проявленное в материальном мире – продукт Махаттатва Авьякты. И то, что доступно нашему материальному зрению, является не более чем комбинациями и видоизменениями этих разнообразных порождений материи. Но живое существо отлично от всех этих порождений материи. Только потому, что живое существо забыло о своей вечной природе вечного слуги Бога, и из-за своих ложных концепций так называемого господства над материальной природой, оно вынуждено принять жизнь иллюзорных чувственных наслаждений. И сопутствующее этому порождение материальных энергий служит главной причиной того, что ум попадает под влияние материи. Так возникает грубое тело, состоящее из 5 элементов. Махараджа Юдхиштхира повернул эти действия вспять и погрузил 5 элементов тела в 3 гуны материальной природы. Качественные характеристики тела, хорошее, плохое или нечто среднее, были уничтожены, а проявления качеств, в свою очередь, слились с материальной энергией, которая порождена ложным чувством чистого живого существа. Таким образом, тот, кто хочет получить возможность общения с Верховным Господом, личностью Бога, на одной из бесчисленных планет духовного неба, и особенно на Галоке Вриндаване, должен постоянно думать о том, что он отличен от материальной энергии. Он не имеет с ней ничего общего и должен осознать себя как чистый дух, Браман, качественно равный Верховному Браману, Парамешвари. Разделив царство между Парикшитом и Ваджрой, Махараджа Юдхиштхира уже не думал о себе
как об императоре всего мира и главе династии Куру. Это ощущение свободы от материальных отношений, как и свободы от материального заточения в грубом и тонком окружении, позволяет даже в этом материальном мире свободно действовать в качестве слуги Господу. Эта стадия называется дживан-муктой, или стадия освобождения, достигнутого еще в материальном мире. Таков метод, с помощью которого можно положить конец материальному существованию. Нужно не просто считать себя браманом, но и действовать как браман. Тот, кто всего лишь считает себя браманом, является имперсоналистом, но тот, кто действует как браман, чистый, преданный. Om Jnanatmarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadaki Svapadam Sikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Savaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Shra He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're hearing how Maharaj Yudhisthira received the news of the departure of Lord Krishna and the Yadu dynasty from this world. Мы читаем о том, как Махарадж Юдхиштхира получил известие об уходе Господа Кришны из этого материального мира и всей династии Яду. The Pandavas had already been warned by Narada Muni that the Lord will depart from the world soon. And when he departs from the world, then you should also retire from the world. Пандавы уже были предупреждены Нарадой Муни о том, что Господь Кришна скоро уйдет из этого мира, и как только Он уйдет, вы тоже должны будете оставить все. The Pandavas were all completely dedicated, heart and soul, to Lord Krishna. Пандавы были душами, полностью предавшимися Верховному Господу Кришне. And they could not live in the world without Lord Krishna being present. И они не могли продолжать жить в этом мире, в котором уже не было Господа Кришны. So when they got the news of Lord Krishna leaving the world, then they immediately also prepared to detach themselves from the world. И когда они получили известие о том, что Господь Кришна ушел из этого мира, они приготовились к тому, чтобы тоже покончить с этим материальным миром. And we're hearing in the verse today as well as yesterday how Maharaj Yudhisthira completely cut off all connection with the material world. И в сегодняшнем тексте, так же как и во вчерашнем, мы слушаем о том, как Махарадж Юдхиштхира полностью обрезает все свои связи с этим миром. He had
he gave up the material body, the material elements, and he identified himself with the Brahman. Он отказывается от привязанности к материальному телу, он отбрасывает эти материальные элементы и начинает осознавать себя как духовное существо. We are all Brahman, we are all spiritual beings. Мы все Браман, мы все духовные существа. But Lord Krishna is Parabrahman, he is the supreme Brahman. А Господь Кришна — это пара Брамана, высший или верховный Браман. So we have an eternal relationship with Lord Krishna, just like the part and the whole. Таким образом, у нас вечные отношения с Кришной, так же, как часть соотносится с целым. Just like the hand is a part of the body, but when the hand is cut off from the body, it is useless. Например, рука является частью тела, но если она отрезана, она бесполезна. In the same way, when we're not connected to Krishna, then we are also useless. Точно так же и мы, если мы отделены от Кришны, то мы бесполезны. We have no purpose in the world, but we are thinking our purpose is sense gratification. У нас нет такой цели в чувственное наслаждение. Мы лишь думаем, что цель нашей жизни в этом. But the spiritual knowledge awakens us to understand our spiritual nature. Но духовное знание пробуждает нас к пониманию своей собственной духовной природы. We realize ourselves as being a part of the Brahman. Так мы начинаем себя осознавать частью Брамана. Just like a spark and the fire. The spark has the qualities of the fire. Так же, как искра несет в себе качество целого огня. Within the spark there is also heat and light. Искра также испускает тепло и свет. In the same way, the living entities, all of us, we're all living entities. We have the qualities of Krishna, but not in the same quantity. Так и мы, поскольку являемся частицами Кришны, обладаем теми же качествами, что и Он, но не в том же количестве. So Maharaj Parikshit completely gave up the material connection and fully connected himself on the spiritual platform. Итак, Махараджа Парикшит оставил свои связи с материей и полностью сосредоточился на духовном уровне. So coming to the spiritual platform, we should understand that there are also activities on the spiritual platform. Путь на поднятие на духовный уровень предполагает активное действие на духовном уровне. Those persons whose knowledge is not complete, they may realize themselves as Brahman, but they don't know what are proper activities. Те, чье знание не до конца правильное, они осознают себя Браманом, но не понимают правильные действия на уровне Брамана. So these people are called impersonalists or Mayavadis. Такие люди с неполным знанием называются имперсоналисты или майявади. They have knowledge of the Brahman, but they don't know what is their actual function. Они знают о Брамане, но не знают его истинное назначение или действие. Just like they can recite Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, meaning I am spirit soul. Такие майявади повторяют Ахам Брамасми, я есть духовная душа. So they know their spirit souls and they're detached from the material world. Они знают, что они духовные души и отрекаются от материального мира. But they have no knowledge of what is spiritual activity. Но у них нет знания о духовной деятельности. They simply stop activities. Поэтому они прекращают деятельность. They don't want to see anything, they don't want to hear anything, and they don't want to speak anything.
не хотят ничего слушать, не хотят ничего видеть и не хотят ничего говорить. Sometimes we say, see no evil, hear no evil, and speak no evil. No evil. Don't see any bad things. Evil. Не хочу видеть ничего плохого, ничего слышать плохого, ничего говорить плохого. So we have to understand that, yes, we agree to that. We don't want to see the evil things, but we want to see the pure, the good things. Мы согласны с тем, что мы не должны созерцать и слушать и говорить негативное, но мы хотим видеть, слушать и созерцать и говорить духовные вещи. We don't want to hear all the nonsense, but we want to hear the good thing. We want to hear the Katha of Lord Krishna. Мы не хотим слушать всякую чушь, но мы хотим слушать катху о Кришне. Like this, we have to understand that there are spiritual activities. Таким образом мы понимаем духовную деятельность. Mayavadis are thinking no activity. Майявади думают, что деятельности не должно быть. But the devotee is thinking activities dedicated in Krishna's service. Но преданные мыслят, деятельность должна быть посвящена служению Кришне. Just like we're coming here in the morning, having a morning program, our program is all dedicated to the service of Krishna. Например, все мы здесь собрались сегодня утром на утреннюю программу, и вся эта утренняя программа посвящена Господу Кришне. Now sometimes Mayavadis also worship Krishna. Иногда майявади тоже поклоняются Кришне. And they may also chant Hare Krishna. Они даже могут повторять Харе Кришна. And they may also read scriptures. Они могут даже читать Священное Писание. But their purpose is to become one with Krishna. Но цель этих материалистов — стать единым с Кришной. Their purpose is not to devote themselves, but to become God themselves. Поэтому их цель не стать преданным Кришне, а стать равным Богу. Wouldn't you like to become God? Кто-нибудь из вас хочет стать Богом? Yes. Doesn't it sound appealing to you? Уже будет. Не отвлекается он? Откликается вам такая идея? Yes. We would all like to be God, wouldn't we? А мы все хотим стать Богом, не так ли? That's why we're here in this material world. Именно поэтому мы здесь, в материальном мире. Krishna gives us all an opportunity to be little gods here in the world. Бог каждому из нас дал здесь возможность быть маленьким Богом. We're all thinking, I'm the center of the universe. Мы же все думаем, я пуп Земли. Do you know Copernicus? There was a person called Copernicus. Был такой известный человек Коперник. Центр Вселенной. So Copernicus, he pointed out that the Earth is not the center of the universe. Коперник утверждал, что Земля не является центром Вселенной. In other words, you are not the center of the universe. Другими словами, ты не центр Вселенной. So there is actually in the Vedic knowledge we say the Earth is in the center. Но согласно ведическому знанию, как раз таки Земля является центром Вселенной. But modern scientists, you know, they follow the modern theories, and they have the theory that the sun is in the center, everything's revolving around the sun. Но современные ученые придерживаются теории, позиции о том, что Солнце является центром Вселенной, вокруг которого вращаются все планеты. Anyway, Srila Prabhupada is making the point that the devotees understand that there are activities on the spiritual platform. Так или иначе, Прабхупада в комментарии подчеркивает о том, что преданный знает, как действовать на духовном уровне. What is the nature of spiritual activity? Какова природа духовной деятельности?
The nature of spiritual activity is the more you do it, the more you want to, the more pleasure you get from it. А природа духовной деятельности такова: чем больше вы действуете на духовном уровне, тем больше блаженства вам это приносит. Just like chanting Hare Krishna. The more we chant Hare Krishna, the more we relish it and take pleasure in it. Например, повторение Харе Кришны. Чем больше мы повторяем Харе Кришна, тем больше мы этим наслаждаемся и испытываем блаженство. In the beginning, initially, we don't have so much taste. В начале пути и нашего повторения мы не испытываем большого вкуса. Rupa Goswami gives an example about a person who has jaundice. Рупа Госвами приводит пример человека, больного желтухой. Did you ever have jaundice? У кого-нибудь была желтуха из вас? No? Кришна save us. Huh? Кришна save us. No. Jaundice is a disease of the liver. Желтуха – это болезнь печени. I remember when I went to India, very first time I went to India, it was the summer and it was very hot. А когда я первый раз приехал в Индию, это было летом, и там была страшная жара. And you know, I'm also from a cold country, England. It's very cold, wet and windy. You never see the sun. А я приехал с такой страны, где солнца в помине никогда не было. Там всегда влажно, сыро и ветрено. You may be cold here, but you see the sun. Это Англия. Там постоянно солнце, там постоянно холодно и нет солнца. But England is a bit like Moscow. Moscow also they don't see the sun. Англия подобна Москве, там тоже редко солнце. So when I went to India, it was summertime, and it was 40-something degrees. Итак, я приехал в Индию летом, и там была адская жара, больше 40 градусов. And I'd never been in such a hot climate before. Я сроду в таком жарком климате никогда не был. And when I went to India at that time, there was no bottled water. They didn't have bottles of water to purchase at that time. В те времена, когда я приехал в Индию, в те годы вода бутилированная вообще не продавалась нигде. You were supposed to boil the water and filter it, and then only you could drink it. Чтобы воду пить, ее сначала нужно было отфильтровать, потом закипятить. So anyway, I was there in India. I was in Delhi, and we had the deities Radha Parthasarati in the temple. We had a very small apartment. И я в то время приехал в Дели, и у нас был тогда еще первый маленький храм, где стояли божества Шиши Радха Партхасарати. Big Radha and Krishna marble deities. Это были большие мраморные божества Радхи Кришны. And we were about 4 devotees. А нас было всего 4 преданных. So we were trying to maintain the temple there in Delhi. И мы как-то пытались поддерживать этот храм в Дели. And it's very, very hot. Delhi is unbearable. И это было... In the summer, it's very hot. In the winter, it's very cold. Это было невыносимо, поскольку летом очень жарко, а зимой очень холодно. Even Srila Prabhupada used to talk about the weather in Delhi, how the climate there is very bad. Даже Шрила Прабхупада как-то говорил о том, что климат в Дели очень плохой. In the winter, very cold, and foggy, and there's no sun. Зимой климат очень холодный, очень туманный, нет солнца. And in the summer, very, very hot. А лето очень душное и жаркое. 45, sometimes 50 degrees. 45 или даже 50 градусов по It's Цельсию. so hot, the road will melt. The tar on the road will melt. То есть такая жара, что аж асфальт мягким становится, плавится. You have to be careful. Sometimes your shoes get stuck in the tar. Нужно быть внимательным, иногда тапки прилипают прямо, влипают в асфальт. So I was living there in Delhi and I got jaundice. И вот я в то время жил в Дели, подхватил желтуху. And I went to the doctor and
I thought I'd get some medicine from the doctor. Doctor said, "Oh, you've got jaundice." I said, "Is this some medicine?" He said, "No, no medicine." Я пошел к доктору и говорю, что со мной? Доктор он говорит, да, это желтуха. А есть какое-то лекарство? Да никакого лекарства нет. He said, "You just have to take rest." Да, просто больше отдыхай. So, I went back to the temple and I didn't know what to do, but there was one man there told me, he said, "Oh no," he said, "you have to drink sugarcane juice." А я вернулся в храм и не знал, что делать, я болею, и один человек мне в храме сказал, все, что тебе нужно, это сейчас все время пить сок сахарного тростника. So I thought, oh, that's I like sugarcane juice. Я подумал, о, как вкусненько, я люблю сахарный тростник. So they got me a nice big glass of sugarcane juice, but when I drank it, I spat it out. This is horrible. What is this? И он мне принес целый стакан свежевыжатого сока сахарного тростника, я его попил, и я чуть не сплюнул. То есть, что это за ужас такой? They said, "This is sugarcane juice." I said, "No, it's not. It's horrible." А он сказал, ну как это, сок сахарного тростника? Я говорю, да нет, это какой-то ужас просто. They said, "No, because you're sick, because you have jaundice, you cannot taste the sweet." А он ответил, нет, это сейчас у тебя желтуха, и поэтому ты сладкое не чувствуешь. But they said, "You have to drink this." Но ты должен пить это. Oh, yeah. О боже, ладно. They said, "This is how you will cure the jaundice. И он говорит, это вот способ вылечить желтуху. You drink this and keep drinking gradually, you get better." Постепенно пей, не прекращай, и станет легче. But in the beginning, it tastes so bitter, it tastes like engine oil or something. Но вначале, когда пьешь из-за болезни, оно кажется таким горьким, как будто ты машинное масло пьешь. But this is how because of the disease of the liver, you cannot taste the real taste of the sugarcane juice. Но это только потому, что больная печень, из-за этого невозможно почувствовать сладкий вкус сахарного тростника. So Rupa Goswami gives this example in his Upadesha Amrita. Рупа Госвами приводит этот пример в своей книге Упадишамрита. It says, just as people with jaundice cannot taste sweetness, people in material life cannot taste the sweetness of devotional service. Так же, как люди, больные желтухой, не могут почувствовать сладкий вкус, так же и люди, больные в материальном мире, не могут почувствовать сладость святого имени. They're thinking, chanting Hare Krishna and serving Krishna is something material. Они думают, что воспевание Харе Кришны, служение Кришне – это что-то материальное. And they do not find the pleasure in it. И не находят в этом никакого наслаждения. Because they have a strong attachment to material life. Поскольку в этот момент у них сильная привязанность к материальной жизни. Because they're very attached to the material body and things in relation to the body, they cannot appreciate the pleasure of service to Krishna. Поскольку они очень привязаны к материальному телу и мыслят рамками материального тела, у них нет никакого удовольствия к служению, к духовной практике. What can they do to help themselves? И как им помочь себе в этом случае? They have to do service to Krishna. Им нужно совершать служение Кришне. They have to do it even though they don't take any pleasure in it. Им нужно продолжать это, даже если они пока еще не чувствуют удовольствия. And gradually they will start to relish the pleasure. И постепенно они начнут чувствовать это наслаждение. Just like in the beginning, we chant Hare Krishna and we chant one round and we think, oh. Так же, как в начале, когда мы начинаем повторять один круг, нам кажется, это, о Боже, я устал. You do one round and you feel, wow, that's my japa for the day. Мы вначале начинаем один круг, все повторять и думаем, Боже, я всю свою джапу за день наконец-то вышел. But gradually you start, if you keep chanting, you can start to increase and you can chant more rounds. Но если мы продолжаем воспевание, то мы увеличиваем количество кругов и повторяем больше. And you go on chanting, and the more you chant,
the more you get a taste for the chanting. Мы продолжаем воспевание, и чем больше мы воспеваем, тем больше мы начинаем чувствовать вкус воспевания. And similarly, reading books like Srimad Bhagavatam, that in the beginning it's difficult. И также точно чтение книг, подобных Шримад Бхагаватам, в начале чтение кажется трудным. In the beginning, reading a book like Srimad Bhagavatam, we kind of, oh, this is very dry philosophy, not very interesting. А в начале, когда мы беремся за книги, подобные Шримад Бхагаватам, нам начинает казаться, о, это сухая философия, нет интереса. But if they keep reading, then gradually they will take pleasure in these books. Но если мы продолжаем читать, то постепенно мы начинаем чувствовать вкус к этим книгам. It takes time to awaken a taste for the spiritual activity. Но требуется время для того, чтобы пробудить вкус к духовной деятельности. Just like Prabhupada said, when he first heard Bhaktisiddhanta Saraswati speaking, he said, I could not understand what he was talking about. Как Шрила Прабхупада вспоминал, что когда он первый раз услышал лекцию Бхактисиданты Сарасвати, он вообще не понял, о чем тот говорит. But he did not go away. Но он не уходил. And gradually he started to understand and take interest in what he was hearing. И он не уходил, и постепенно Прабхупада стал понимать, о чем говорит его учитель. So we have to understand that on the spiritual platform there are activities. Поэтому мы должны понять, что на духовном уровне присутствует деятельность. Not only are there activities, there are also relationships. И не только деятельность, но и взаимоотношения. Impersonalists, they think only of oneness, becoming one. Имперсоналисты мыслят только чем-то единым, они хотят слиться. The Buddhists think everything is nothing. Буддисты мыслят тем, что все вокруг ничто. So they also don't believe in any relationship. Они также из-за этого не верят в отношения. Right? If you go to a Buddhist retreat, sometimes people come to Thailand. There's a place in Thailand. There's a Buddhist temple there. People like to go there for the Buddhist retreat. Иногда люди собираются на буддийский ретрит в одном месте в Таиланде. Есть буддийский храм особый. You know, Buddhism, very peaceful, you know, no activity. Там все очень мирно, никакой деятельности. No relationships. Никаких взаимоотношений. So you go to the Buddhist retreat, they will tell you, don't talk to anybody. Поэтому, если вы соберетесь вдруг на буддийский ретрит, то совет вам, не разговаривайте ни с кем. Don't even look at other people. Дается совет, даже не смотрите ни на кого. Just be peaceful. You can close your eye. Don't go to sleep. Вы должны быть умиротворены, закрыть глаза, но не спать. They have somebody with a stick come around. Иначе палкой получите. So this is the Buddhist like they want to stop everything because they say nothing is real. Вот таков буддизм. Они хотят все остановить, все прекратить, потому что их понимание — это реальность, ничто. The world is not real, and you are not real. Этот мир нереален, и ты сам нереален. There's some Buddhist temple, they will keep a dead body. В некоторых буддийских храмах они трупы хранят. And you sit and you meditate on the dead body, seeing the dead body. Иногда они практикуют сидеть возле мертвого тела, медитировать на это. Their meditation is, this is what we're simply a dead body. This is our destiny. This is the end. Это их таково, точка назначения. В этом конец все. Мертвое тело — ничто. In Thailand, every Buddhist temple has a crematorium. В Таиланде каждый буддийский храм имеет свой крематорий.
And it's about the only time people go to the Buddhist temple. И это единственный раз, когда люди посещают буддийский храм. Somebody dies, they take the body. А вот кто-то умирает, и туда приносят в виде трупа. They build beautiful temples, Очень красивый храм. but nobody ever goes except when you die. Но никто туда не ходит, пока тебя туда не принесут. Right? There's one temple we all go to, the temple of Yamaraj. А единственный храм, куда мы ходили, это храм Ямараджа. So that's one temple we all have to go to. Мы часто туда ходили. But we have to understand that there are activities on the spiritual platform. Но нам нужно понять, что вся наша деятельность может проходить на духовном уровне. And these activities are based on devotional service. И эта деятельность основана на преданном служении. When you begin to hear and chant, do service for Lord Krishna, it is not material, it is transcendental. Когда мы начинаем слушать, говорить, созерцать в связи с Кришной, то это не материально, а духовно. And that you can see that we get more and more pleasure when we engage in these activities. И мы можем видеть, что, занимая себя в этой деятельности, мы начинаем испытывать больше и больше наслаждения. Just like when we worship the deities. Также, например, как мы поклоняемся божествам. You know, could you imagine worshiping a statue? Можете себе представить поклонение просто статуе? If it was just some stone statue, could you imagine you would take so much pleasure in washing and cleaning and decorating a statue? Как вы думаете, если бы просто какому-то памятнику каменному поклонялись, мыли его, чистили, вы испытывали бы наслаждение? But because the Lord is present in the deity, we take pleasure in it. Но поскольку Господь присутствует в божестве, то мы испытываем наслаждение в деятельности. And we take pleasure in coming to see the deities. Мы испытываем наслаждение даже просто приходя и созерцая божеств. Just like people will go to temple every morning to see the deities. Именно поэтому люди приходят каждое утро в храм и созерцают божеств. There are many temples like that every morning people have to come and see the deities before they will go to work. Очень много храмов, мест, где люди приходят каждое утро перед работой созерцать божеств. Because they understand their work, everything is for the pleasure of God. Поскольку они понимают, что все предназначено для наслаждения Господа. So it's not ordinary, it's not of the material world. И это не просто что-то обыденное в материальном мире. The activities of devotional service are completely pure and transcendental. Деятельность в преданном служении полностью чиста и трансцендентна. And the nature of devotional service is it's a very dynamic thing. It's increasing. The pleasure is increasing more and more. Деятельность в преданном служении – это очень динамичная вещь. Она усиливается, наслаждение усиливается все больше и больше. But the material pleasure, the pleasures of the material world, they get less and less every time. И тогда так называемое наслаждение материального мира становится все мельче и мельче. You watch a movie, you watch it one time, you may enjoy it. Watch it a second time, less pleasure. Third time, very boring. После этого смотрите смотрите еще раз фильм какой-нибудь, и не очень много наслаждения. Еще раз еще раз вообще наслаждение уходит. But devotional service, more and more pleasure. Но преданное служение все больше и больше и больше наслаждения. Provided we're actually having the mood of serving Krishna. При условии, если при этом мы сохраняем настроение служения Кришне. That mood, what should be the mood in service to Krishna? Mood is we don't want anything from Krishna.
И какое же настроение должно быть при этом служении? Настроение ничего не хотеть взамен от Кришны. We don't want Krishna to give service to us. We want to serve Krishna. Мы не хотим, чтобы Кришна становился нашим слугой. Мы хотим служить Кришне. We come in the mood of a servant. Мы хотим развить настроение слуги. So Maharaj Yudhishthira, he was fully realized in this matter. И Махараджа Юдхиштхир как раз полностью осознал себя в этом качестве. He had no doubts. He knew everything about his actual position and relationship with Krishna. У него не было никаких сомнений, он полностью был убежден в своем духовном положении и служении Кришне. So he completely gave up this material world and fully absorbed himself in the service to Krishna. Поэтому он полностью оставил все привязанности к материальному миру и полностью погрузил себя в служение Кришне. In this way he could prepare himself to go back to Godhead. Таким образом он подготовил себя к возвращению обратно домой, назад к Богу. And we can also be liberated in this life also. И мы также можем обрести освобождение уже в этой жизни. You have to use the body, mind and words in the service of the Supreme. Then you are a liberated soul. Нужно только использовать тело, ум и речь в служении Кришне, и мы станем освобожденной душой. Jivan Mukta. Jivan Mukta means a liberated jiva, a liberated soul. So who is a Jivan Mukta? One who uses the body, the mind and words for the service of Krishna. Дживан Мукта, освобожденная душа, Мукта, Джива, освобожденная Джива. И кто становится освобожденной душой? Тот, кто использует тело, ум и речь в служении Кришне. We don't have to wait until we leave this world. We can be liberated now in this lifetime. Таким образом, чтобы достичь освобождения, нам не нужно ждать смерти, окончания жизни. Мы можем быть освобожденными уже в течение жизни. This movement is for liberated souls, Это движение для освобожденных душ, not for conditioned souls. не для обусловленных душ. But all the devotees, they're actually, who are genuine devotees, they're liberated souls. Поэтому искренние преданные все освобожденные души. They have nothing, they want nothing from the material world. У них нет ничего общего с материальным миром. They simply are happy to serve Krishna. Они просто счастливы служить Кришне. You can see the altar is looking so beautiful today, very beautiful. Посмотрите, какой сегодня чудесный алтарь. Все очень красиво. It's the expression of the devotion. Это выражение преданности. So the devotees decorate the altar for the pleasure of Krishna. Преданные украшают алтарь для наслаждения Кришны. It's not a material activity. И это не материальная деятельность. Are there any questions? Будут какие-то вопросы? One question. Если можно, может быть, сразу переводу, тогда чуть-чуть. Вопрос про отношения. The question about relations. Да. Нам очень... То есть мы знаем, что есть первое оскорбление, это оскорблять и критиковать преданных. Да. We know the first offense of holy name is blaspheme devotees who sincerely or dedicate themselves to distribute holy name. Но зачастую, вот именно общаясь с преданными, ты получаешь от них больше всего каких-то сложных моментов, то есть каких-то неприятностей, каких-то боли получаешь от них. But sometimes, even in association with devotees, we feel some pain. Что является фундаментом, чтобы все-таки не критиковать и продолжать строить отношения? So even in relations with devotees, even if we feel somehow whether some pain or some maybe
misunderstanding between each others. What should be basis for keep the good attention, good mood for toward to devotees and not criticize them and keep our proper mood for them. When we feel pain because we're still in the bodily conception of life. Мы чувствуем боль в общении с преданными, потому что мы по-прежнему продолжаем находиться в рамках концепции тела и ума. Just like when Prabhupada came to New York, there were some American Negroes there, devout black-bodied Americans living in the temple. Когда Шрила Прабхупада однажды приехал в Нью-Йорк, в храме в то время жил один преданный в афроамериканском теле. So one of the boys went to meet Prabhupada and he said to Prabhupada, he said, you know, some of the devotees here, they're not very nice. They're prejudiced and they insult me because I'm black. И он при встрече с Прабхупадой пожаловался, что некоторые преданные унизительно ко мне относятся, потому что я негр, я черный. And Prabhupada said to him, he said, yes, he said, your body may be black, but you know you're a soul, you know you're not the body. Шрила Прабхупада сказал, да, твое тело черное, но ты не тело, ты являешься душой. So they're criticizing your body. Они критикуют твое тело. But you're not the body. Но ты же не тело. So you shouldn't feel any offense. Поэтому ты не должен чувствовать никакого оскорбления. So they're ignorant to criticize you and to be prejudiced. That's their ignorance. Они критикуют тебя просто вследствие своего невежества. They're at fault for doing that. They're wrong to do that. А это их недостаток, потому что они так делают, они неправильно поступают. But if you feel pain, that is your ignorance. Но если ты при этом чувствуешь боль, это теперь твое невежество. That is your fault. И это теперь твой недостаток. Because you're not the body. Поскольку ты не тело. You know, somebody may insult you, they're insulting the body, but you're not the body. И тот, кто пытается оскорбить тебя, он оскорбляет твое тело, а не тебя, ты не тело. So this problem with relationships are coming because we're still in the bodily conception of life. Поэтому, если мы чувствуем какие-то сложности в общении, то это происходит только лишь вследствие телесной концепции. So Lord Chaitanya says, Jeev Jago, wake up, come out of that ignorance, come to the spiritual platform. Поэтому Господь Чайтанья говорит, проснитесь, выйдите из-под этого влияния тела, этой иллюзии, поднимитесь на духовный уровень. When we know we're not the body, we won't worry about what people do to us. Поэтому, если мы понимаем, что мы не тела, какое дело, что люди думают о нас? We have to detach ourselves from this material body. Мы должны сами отречь себя от привязанности к этому материальному телу. So all of these problems and relationships is coming due to ignorance. Поэтому все эти проблемы в общении, они приходят вследствие невежества. Somebody is insulting us because they think I am the body. Кто-то оскорбил нас, мы чувствуем, что кто-то оскорбил нас, потому что мы считаем себя телом. And if I feel insulted, that is my ignorance. Поскольку он считает себя телом, а если я при этом чувствую себя оскорбленным, это вследствие моего невежества. The nature of the soul is to be joyful. Природа души быть радостной. Brahma Buddha Prasan Atma. One who understands that he is a soul, he will be a joyful soul. Текст из Бхагавад-гиты говорит о том, что тот, кто осознал себя даже душой, наслаждается как душа. So we have to come out of that ignorance. Поэтому мы должны выйти из-под влияния этого невежества. How to get out of the bodily concept of life? И как выйти из-под телесного восприятия? Do you know? Вы знаете? By Krishna consciousness. Благодаря осознанию Кришны.
by chanting and hearing and doing devotional service. Благодаря воспеванию, слушанию и практике преданного служения. Very secret. Это очень секретный способ. Yeah. Мой вопрос теперь, так если мы сейчас слушаем, повторяем и занимаемся преданным служением, почему же мы все-таки в телесной концепции? But my question, Guru Maharaj, but if we now try to continue our hearing, chanting and reading, why are we in the same place? Why we we stay on the bodily concept of life? You didn't read long enough. Слишком мало читаешь, You did not chant enough. слишком мало воспеваешь, You did not chant good enough. слишком некачественно воспеваешь. If you hold on to the bodily concept of life, then it will be more difficult. Если держаться при этом еще за телесную концепцию жизни, то, конечно, будет труднее. You have to let go. You have to be willing to give up that bodily conception. Нужно самому хотеть ее отпустить сначала, эту телесную концепцию жизни. So, yes, if you're still holding on, thinking, I don't want to give up my body. И если ты сам продолжаешь держаться, о нет, я не отпущу свою телесную концепцию жизни, ты что ты хочешь? We're so attached to this body. Мы слишком привязаны к этому телу. It's just giving us so many miseries, but we're so attached to it. А столько беспокойств, но мы при этом так привязаны. So this is our ignorance. В этом наше невежество. There's a story about the man came to his guru, Guruji, how can I get detached from the material things? А есть история, как один человек пришел к своему гуру и сказал, Гуруджи, как мне отречься от материальных вещей? So Guru said, just wait a little while, I will tell you in a little while. И гуру сказал, сейчас немножко подожди, я тебе сейчас скоро отвечу. So that afternoon, the disciple, he heard this guru calling out, help! Let me go! Let me go! И где-то после полудня ученик услышал, как ученик кричит, помогите мне, отпусти меня, отпусти меня. Oh, what's wrong? My guru's in trouble. He went running to see his guru. Этот ученик перепугался, боже мой, что-то случилось с моим гуру, что-то, и он побежал срочно. His guru was holding a tree, and he was shouting, "Let me go! Let me go!" И он увидел, как гуру обхватил крепко дерево и кричит, отпусти меня, отпусти меня. The disciple looked at the guru and said, Guruji, what's wrong? He said, I want to get free from this tree. Ученик вообще опешил, он спрашивает гуру, а что происходит? А гуру говорит, я хочу, чтобы меня дерево отпустило. The guru then looked at the disciple and said, yes. He said, now how to get free of the tree? The disciple said, Guru, you're holding on to the tree. So the guru said, yes. You're holding on to the material things. И гуру спросил у ученика, так как мне сделать, чтобы дерево меня отпустило? Ученик говорит, так это же вы держите дерево. Гуру говорит, да, это ты держишься за материальные вещи. The tree is not holding on to me. I was holding on to the tree. Дерево меня не держит, это я держусь за дерево. In the same way, we're attached. The material things we value, they're not holding on to us, we're holding on to them. И материальные вещи, в которых мы видим ценности, это мы держимся за них, а они держатся за нас. We have to let go. Поэтому мы должны отпустить. And how to let go? И как отпустить? Hold on to Krishna. Схватиться за Кришну. Instead of holding on to the material world, hold on to Krishna. Вместо того, чтобы держаться за материальный мир, нужно держаться за Кришну. By chanting His name and by worshipping Him and reading the books about Him.
воспевая его имя, поклоняясь ему, читая книги о нем. Change our attachment Просто поменять привязанность from the material to the spirit. с материальной на духовную. Then you can get free. Тогда мы сможем освободиться. Yeah, we have to be attached to something. You're going to be attached to something. So change the attachment. Конечно, мы должны быть к чему-то привязаны. Нужно просто поменять эту привязанность. Just put Krishna there and become attached to him. Поместить на это место Кришну и стать привязанным к нему. A question in the chat. Вопрос по-русски прочитаю. От Юати Шачи вопрос. Преданные часто считают, что если кто-то стал травинкой или птичкой на Галоке, а не гопи или манджари, это значит что-то не так с его бхакти. Его бхакти было несовершенным, не дотянул до уровня гопи. Так ли это? The question from Ajay Shachi. Devotees often think that if somebody in a spiritual world not become devotees often said that if somebody in a spiritual world became blade of grass or just small bird in Goloka, not Gopi and Manjari, it means that his bhakti not qualified. There's something wrong with his bhakti. Maybe he not to because he not Gopi. Is it true or not? Not true. Это не так. Everyone can design. Everyone in the spiritual world, they take forms according to how they desire to serve Krishna. Все в духовном мире, каждый в духовном мире получает форму в соответствии со своим желанием служить Кришне. So if someone becomes a blade of grass or a little bird in the spiritual world, they've taken that form for the pleasure of Krishna. Поэтому, если в духовном мире кто-то стал травинкой или птичкой, это значит, что он хотел таким образом доставить, именно так доставить удовольствие Кришне. But in order to enter into the spiritual world, into Krishna's abode, you have to be a pure devotee. Потому что, чтобы вообще попасть в обитель Кришны, в духовный мир, нужно быть чистым преданным. So all pure devotees just simply desire to please Krishna. А все чистые преданные только и думают о том, как доставить удовольствие Кришне. And so they take different forms for the pleasure of Krishna. Просто это желание доставить удовольствие Кришне принимает разные формы. So sometimes they may take the form of a blade of grass, or they may take the form of a bird. Таким образом, это желание доставить удовольствие Кришне принимает форму травинки или But птички. it doesn't minimize their position. Но это не уменьшает, не принижает их положение. Krishna loves all of his devotees. Кришна любит всех своих преданных. The grass is, just think how fortunate the grass is. They're getting the dust from Krishna's feet. Вдумайтесь, как удачлива травинка, которая получает пыль с лотосных стоп Кришны. Uddhava wanted to take birth like that as a piece of grass to get the dust from the gopis. Удава мечтал стать травинкой, чтобы получать пыль с лотосных стоп гопи. So a blade of grass is a very exalted position in the spiritual world. Таким образом, травинка в духовном мире – это очень возвышенное положение. They're in touch with the lotus feet of all the great devotees. Потому что травинка соприкасается с лотосными стопами великих преданных. If we should be so fortunate to take birth as a blade of grass, that is the perfection of life. Если мы станем настолько удачливы, чтобы стать травинкой в духовном мире, это будет высшим совершенством нашей жизни. And little birds, they can fly around and they can also go and sit on Krishna's hand and they can sing for Krishna, they give pleasure to Krishna. А маленькая птичка летает и поет вокруг, и она может сесть на руку Кришны и петь для Кришны. There are many parrots in the service of Radha and Krishna.
Очень много попугайчиков в служении Радхи Кришне. We have 2 parrots on the altar today. Вот сегодня у нас 2 попугайчика на алтаре. So they're engaged in the service, carrying messages between Radha and Krishna. Они также заняты в служении передавать послания между Радой и Кришной. You think that's a small position? Как вы думаете, это маленькое положение? It's a very, very fortunate position. Это очень и очень удачливое положение. Any other question? Руки в чате есть? Руки в чате не вижу. Ой. А что есть? Нет, нет. Спасибо. Рано помню. Еще вопрос? Все-таки я когда начнем. добью. Давайте добьем. Это, если не отпускается, то все-таки как отпустить? They continuing Katha about holding our material attachments. Ekananda Shyam asked, if I cannot give up, how to give up the material attachment? Well, just keep chanting. Продолжать воспевать. Offensive chanting is better than not chanting. Даже оскорбительное воспевание лучше, чем никакого воспевания. Right? You maintain material attachment. So keep chanting. Сохранение материальной привязанности, продолжать воспевать. And Krishna gradually takes away your material attachment. Кришна постепенно заберет все ваши материальные привязанности. Right? Дальше. The things which you're attached to, you'll realize that you cannot keep them forever. Те вещи, которыми вы привязаны, когда-то в один момент вы осознаете, что вы не можете их вечно хранить. You know, you come together in a situation, your family, they will all separate in course of time. С течением времени все члены нашей семьи, мы с ними теряем связь, мы их потеряем. Your children grow up and they go. Дети вырастают, уходят. You're left. Material attachments. What are you attached to? То есть, какие материальные привязанности еще остаются? You have a motor car, it gets old. У вас есть... It get old. Yeah, the car gets old. У вас есть машина новая, она потом становится развалюхой. It breaks down. One day you have to sell it, find another car. Ломается, потом нужно продавать другую машину. So these material attachments are all temporary. Все эти материальные привязанности, они временные. And Krishna takes them away. Кришна их забирает. And then we're left helpless. И тогда мы остаемся беспомощными. We just have to hold on to Krishna. Все, что мы можем теперь, держаться за Кришну. So the material attachments will be gone in course of time. Поэтому материальные привязанности уйдут в свое время. But Krishna's service that's eternal. Но служение Кришне вечно. That's always there. Оно всегда есть. You just have to keep chanting. Нужно просто продолжать воспевать. And gradually you'll get more and more attachment for that holy name. И постепенно разовьется привязанность к святому имени. You read Prabhupada's books more and more, you become more attached to them. Чем больше читать книги Прабхупады, тем больше развивается к ним вкус, привязанность. Have you done Bhakti Shastri? А вы прошли Бхакти Шастри? Yes. You did it? Да, закончили. Did you do Bhakti Vaibhav? А прошли Бхакти Вайбхаву? No. Well, you can do Bhakti Vaibhav. Займитесь Бхакти Вайбхавой. Да. You all have to study. Вы все должны изучать. The courses are available online. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav. Каждый из вас должен что-то изучать. Сейчас курсы доступны онлайн. Бхакти Шастра, Бхакти Вайбхава. Regular reading of Prabhupada's books. Это дает регулярное чтение книг Прабхупады. Very helpful for you to get free of material attachment. Очень помогает в освобождении от материальных привязанностей.
Jayapataka Swami Maharaj has been doing the courses himself. Джайапатака Свами сам прошел эти курсы. Проходит. He cannot see very well and he cannot write or read, but he speaks. Он не может видеть хорошо и не может читать, но он произносит. So somebody will be there to write down everything. Он их ведет, я так понимаю. И Он проходит, но он не может говорить, не может слышать, читать и писать, и он говорит, он там не записывает. может записывать. And they read the books to him. Somebody is reading to him all the day, so he's hearing. То есть есть человек, который записывает, и есть человек, который читает ему весь день. And in this way he's answering he's doing all the courses. И вот так вот он весь курс проходит. And he's encouraging all of his disciples. He has many disciples. И так он своим примером вдохновляет множество своих учеников. Encouraging them all to also study Prabhupada's books. Он этим примером показывает, вдохновляет, что вы тоже должны изучать книги Прабхупады. Very important for all of us. Это очень важно для всех нас. Maybe, are you second initiated yet? У вас еще нет второй инициации? No, Maharaj. No. So he said, Jayapataka Maharaj, he has a program. Anybody wants second initiation, he will tell them, first of all, finish Bhakti Shastri. Как только Джайапатака Махараджа, как только Джайапатаки Махараджу обращается за вторую инициацию, он сразу говорит, только после курса Бхакти Шастры. He said, Brahmanas should be educated. Потому что браман должен быть образованным. Right? Brahmana shouldn't be illiterate. Браман не должен быть неграмотным. They should know the philosophy. Он должен знать философию. So it's important to get all the devotees to learn the philosophy. Очень важно для преданных изучать философию. Read Prabhupada's book. Читать книги Прабхупады. And it's better to study them in a course rather than just read them on your own. И лучше, чем просто самому читать, это изучать на курсе. You read on your own, you know, we read, what did we read? Oh, I forget. Oh, I don't remember. You don't take in very much. Когда мы сами читаем, мы так не погружаемся, что мы там запомнили. But if you do it in a course, then you learn so many things. Но если вы проходите на курсах, на обучающих курсах этой философию книги, то вы запоминаете куда больше. So you finish Bhakti Shastri? Значит, вы закончили Бхакти Шастру? Yes. So you should be giving classes. He already give class going. Good. Yeah. He gives Srimad Bhagavatam class on Very Saturdays usually. Yeah. Very nice classes. Because Interesting to you hear. studied Bhakti Shastri. Он должен преподавать Бхакти Шастры. Бхакти Шастры преподавать тоже. You mean give classes on Bhakti Shastras? Or Yeah, just... can do the teacher training course. Может быть, станете учителем по курсу. And teach. Он может пройти, по-моему, этот курс, еще вот этот. TTC? Да, и обучать. Почему мне поставили? Два Брамана поставили. А почему меня что? Почему не вы? He said, why am I? Why not she or he? Yeah. Гуру да, я понимаю все. Yes, everyone. Каждый. You all have to preach. Все должны проповедовать, каждый должен. And that way there will be more devotees. Нам нужно больше преданных. The question, Guru Maharaj, from Bhaktina Anastasia. Is there any living entities in atom? Because she quoted some verse in Srimad Bhagavatam 7th canto, Supreme Lord entered in atom. Living beings also there are in every atom. Question, is there any living beings in atom? По-русски. Да, цитата. Верховный Господь вошел в атом, живые существа тоже есть в каждом атоме. Вопрос, есть ли живые существа в атоме? Well, we know the Lord is there in every atom. We know the Super Soul, Paramatma, is there within every atom.
Мы знаем, что Верховный Господь в образе Параматмы или сфер души находится в каждом атоме. And we know also there are tiny living entities like the Indragopa. И мы также знаем, что существуют мельчайшие крошечные живые существа, такие как Индрагопа. So there are living entities in many things, like within water there's so many different living entities. Есть же, например, в воде растворены мельчайшие живые существа. And in the air there's often different germs and bacteria. В воздухе есть какие-то мельчайшие бактерии. So yeah, there are living entities everywhere. Да, живые существа есть повсюду. So that's why we have to chant Hare Krishna all the time. We have to give Krishna consciousness to all the living entities. А вот почему мы должны везде и всюду повторять Харе Кришна. Мы таким образом мы сможем дать святое имя всем живым существам. We have to liberate all the living entities Сможем освободить все живые существа by the loud chanting. громким воспеванием. Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Джай. Бхактивидный наш Нарисимхарадж ки джай. Короче,